Welcome to the Learner's Vocabulary section. In this lesson, you will learn important English words with their meanings and examples. Practice them regularly to improve your speaking and understanding skills. Alexandrian laurel. Almond tree. Arecanut tree. Babool tree. Bale tree. Bamboo. Banyan tree. Bead tree. Beer tree. Casuarina tree. Coconut tree. Country fig tree. Curry leaf tree. Date palm tree. Drumstick tree. Five-leaved chaste tree. Gulmohar tree. Frangipani tree. Guava tree. Peepal tree. Indian gooseberry tree. Jackfruit tree. Jambalana tree. Mahua tree. Mango tree. Manila tamarind tree. Neem tree. Palmyra palm. Papaya tree. Indian laburnum tree. Plantain tree. Portia tree. Sal tree. Rosewood tree. Sandalwood tree. Sorrowless tree. Spanish cherry tree. Sugarcane plant. Tamarind tree. Teak tree. Henna. Tulsi. Hibiscus. Aloe vera. Curry leaf plant. Mint. Prickly pear. Ixora plant. Garlic plant.
Snake plant. Jasmine vine. Arabian jasmine. Beetle leaf vine. Black pepper vine. Bitter gourd vine. Ash gourd vine. Bottle gourd vine. Money plant vine. Clematis vine. Oleander vine. Thank you for patiently viewing all the slides. We've included the content along with meanings in your local language to support your understanding. Please take the time to review the written material on your own to strengthen your learning. புன்னை மரம், பாதா மரம், பாக்கு மரம், வேல மரம், வில்வ மரம், மூங்கில், ஆலமரம், மலைவேம்பு, இலந்தை மரம், சவரம், தென்னை மரம், ஆதிமரம், கருவேப்பிலை மரம், ஈச்ச மரம், முருங்கை மரம், நொச்சி மரம், மயில் மரம், சம்பங்கி, கொய்யா மரம், அரச மரம், நெல்லை மரம், பலாமரம், நாவல் மரம், இலுப்பை மரம், மாமரம், கொடுக்காப்புளி, வேப்பமரம், பனைய மரம், பப்பாளி மரம், சரக்கொன்றை மரம், வாழை மரம், பூவரசு, குங்கிலிய மரம், தோதகத்தி மரம், சந்தன மரம், அசோக மரம், மகிழ மரம், கரும்பு, புளிய மரம், தேக்கு மரம், மருதாணி, துளசி, செம்பருத்தி, கற்றாழை, கருவேப்பிலை, புதினா, சப்பாத்தி கள்ளி, இட்லிப்பூ, பூண்டு செடி, நாகத்தாழை, மல்லிகை கொடி, முல்லை கொடி, வெற்றிலை கொடி, மிளகு கொடி, பாகல் கொடி, பூசணி கொடி, சுரைக்காய் கொடி, பூசை கொடி, கிளமெடிஸ் கொடி, அரளி கொடி. Learners, I'm going to ask you a few questions to check how well you've learned. Don't forget to share your score in the comments. I'd love to see how you did. Thank you for watching.
Keep learning every day and improve your English with us. Don't forget to like, share, and subscribe for more communicative English videos.